ദിസ് വീഡിയോ ഈസ് അബൌട്ട് കവറേജ് റേഷ്യോസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലിവറേജ് റേഷ്യോസ് ആർ ഓഫ് ടു, സ്ട്രക്ചറൽ റേഷ്യോസ് ആൻഡ് കവറേജ് റേഷ്യോസ്. Structural ratios and coverage ratios together constitute the leverage ratios, which are used to check whether the company is able to meet the long-term liabilities along with interest due on them regularly. For example, suppose if the company issues 50 lakhs debentures, 10% debentures. Structural ratios എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യുക? 50 lakhs debentures റിഡംഷൻ്റെ സമയത്ത്, മെച്യൂരിറ്റി സമയത്ത് 50 lakhs തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോസ് ആണെന്ത്? സ്ട്രക്ചറൽ റേഷ്യോസ്. വെറാസ് കവറേജ് റേഷ്യോസ് ചെക്ക് വെദർ ദ കമ്പനി ഈസ് ഏബിൾ ടു സർവീസ് ദാറ്റ് ഡെറ്റ്. ഡെറ്റ് സർവീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 50 lakhs ഡിബഞ്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ 10% ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആണ്. 10% ഇൻട്രസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു പേ ടു ദി ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് റെഗുലർലി. ഇയർലി ആണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇയർലി 10% 5 years മെച്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഡിബഞ്ചർ ആണ് എങ്കിൽ 5 years വരെ നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? 10% ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ 50 lakhs യു ഹാവ് ടു പേ ആനുവലി. അത് കൊടുക്കാനുള്ള, അത് നിങ്ങൾ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്താതെ റെഗുലറായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് കൊടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ, എബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോസ് ആണെന്ത്? കവറേജ് റേഷ്യോസ്. ക്ലിയർ നോ? So coverage ratios measure the relationship between profit available from operations and claims of outsiders. Coverage ratios are of different types. First one is interest coverage ratio or debt service ratio. So what is this ratio? Debt service ratio or interest coverage ratio reflects the debt servicing capacity of the firm or fixed interest paying capacity of a firm is measured through interest coverage ratio. The equation used for calculating this ratio is PBIT divided by I, profit before interest and tax, divided by interest, or earnings before interest and tax divided by interest. The standard coverage ratio is 6 to 7 times. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 6 എന്നാണ് കിട്ടിയത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്കിൽ എന്താണ്? 6 times എന്നാണ് നമ്മളതിനെ റേഷ്യോനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഫോർ ദിസ് 6 times? നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏർണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് EBIT 6 times മോർ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റിനേക്കാളും. അതായത് 6 times യു ക്യാൻ പേ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓബ്ലിഗേഷൻസ്. Right? So this ratio shows how many times the interest charges are covered by EBIT, earnings before interest and tax. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? 6 അല്ലെങ്കിൽ 7 എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടിയാൽ എന്താണ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ? നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓബ്ലിഗേഷൻ എത്രയുണ്ടോ അതിൻ്റെ 6 ആണ് ആൻസർ എങ്കിൽ 6 times മോർ ആണ് ഏർണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ്. സോ higher the ratio, better the position of long-term creditors. Ratio high ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഈസ് വെരി സേഫ്. ഹിയർ ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ യൂസേജ് ഓഫ് ഡെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ ഇൻക്രീസിങ്, ഫോർ മാഗ്നിഫൈങ് ദ റിട്ടേൺ അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. സപ്പോസ് ഇഫ് ദ കമ്പനീസ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ, the company should employ maximum debt capital in the capital structure in order to increase the wealth of the shareholders. That you know, that is the term used for that is trading on equity. അതായത് കമ്പനി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ 20% ആണ്. ഡിബഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർ ഓൺലി 10%. അപ്പോൾ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യണം? മാക്സിമം ഡെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ദാറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഓൾസോ ജനറേറ്റ് 20% റിട്ടേൺ. പക്ഷേ 20% റിട്ടേൺ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി? 10% റിട്ടേൺ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. ബാക്കി 10% കൂടെ ആർക്ക് കിട്ടും? ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടും. അല്ലേ? ബൈ ദാറ്റ് വേ ദ കമ്പനി ഈസ് ഏബിൾ ടു ഹാവ് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ റേഷ്യോ ഹൈ ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് കൂടും? ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ സേഫ്റ്റി കൂടും.
but a too high ratio implies unused debt capacity. വളരെ ഹൈ ആണെങ്കിൽ എന്താ മീനിങ്? കമ്പനീൻ്റെ ഡെറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ത് കുറവാകുക? ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറവാകുക. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷനിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റേഷ്യോ ഹൈ ആയിരിക്കും അല്ലേ? രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത്, ഒന്ന് EBIT ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ടാമത്തത് ആണ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയുക? നിങ്ങളുടെ ലോങ് ടേം ലോണ് കുറയുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയും. അപ്പോൾ എന്താകും? റേഷ്യോ കൂടും. ന്യൂമറേറ്റർ ഈസ് നോട്ട് ചേഞ്ചിങ്, EBIT ഈസ് ലൈക്ക് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയുമ്പോൾ എന്താവും? റേഷ്യോ കൂടും. അപ്പോൾ വല്ലാതെ ഹൈ റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? അപ്പോൾ ഉള്ള ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഫ്രം ദെയർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ദേ ആർ വെരി സേഫ്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് അൺയൂസ്ഡ് ഡെറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. അതും നല്ലൊരു പൊസിഷനല്ല. അപ്പോൾ എന്ത് വേണം? ഇഫ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ദി കമ്പനി ഈസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് debt, the company should use maximum debt capital in order to increase the return available to the equity shareholders. Clear, no? That is about interest coverage ratio. Second coverage ratio is preference dividend coverage ratio. Preference dividend coverage ratio is used to check the ability of a company to pay preference dividend. ഇപ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എങ്ങനെയാണ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നത്? ഏർണിങ്സ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ്. ആദ്യം നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കും? പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ? ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. സോ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് കവറേജ് റേഷ്യോ ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ലൈക്ക് ഏർണിങ്സ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ്. What is the interpretation for this ratio? It shows the number of times the preference dividend is covered in the earnings available to them. പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 5 ആണ് കിട്ടിയത് എങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻറ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 5 times മോർ ആണെന്ത്? ഏർണിങ്സ് അവൈലബിൾ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ഏർണിങ്സ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഈസ് 5 times more than that of the preference dividend. Higher the coverage ratio, better will be the financial strength and fairer the returns to the preference shareholders. It's clear, no? And the last one is total or overall coverage ratio, which is calculated by using the equation earnings before interest and tax divided by total fixed charges. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഈസ് EBIT ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് ചാർജസ്. അപ്പോൾ ഡിബഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും രണ്ടും കൂടെ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണെങ്കിൽ ഏർണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ 50 lakhs ഡിബഞ്ചേഴ്സ് 10% ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആണ് എങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് ചാർജസ് ഫോർ 1 year ഈസ് ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓബ്ലിഗേഷൻ ഫോർ 1 year ഈസ് 5 lakhs, 50 lakhs into 10%. അതുപോലെ തന്നെ 10 lakhs പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും ഉണ്ട്. 10% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണ് എങ്കിൽ 1 lakh ആണെന്ത്? പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിബഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് 5 lakhs, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 lakh. ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് ചാർജസ് amount to rupees 6 lakhs. അപ്പോൾ EBIT ഏർണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് ചാർജസ് 6 lakhs ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ടോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ കവറേജ് റേഷ്യോ കിട്ടും. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് കവറേജ് റേഷ്യോസ്. എന്തിനാണ് കവറേജ് റേഷ്യോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് മെഷേഴ്സ് the relationship between profit available from operations and claims of outsiders, which are used to check whether the company is able to meet the fixed obligations regularly. That checks the capacity of a company to service the debt or to pay the preference dividend regularly. So that's all about coverage ratios. It's enough for today.